Hi, this is Jeevi from idlebrain.com. I am here with Komalee Prasad. Recently, Hit 3 లో blockbuster film లో she did a very vital character and she is also acting as heroine in several projects. Hi. హలో జీవి గారు. So మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్పండి కొంచెం ఫిల్మ్ బిఫోర్ కమింగ్ టు ఫిల్మ్స్. బిఫోర్ కమింగ్ టు ఫిల్మ్స్ ఐఎమ్ అ డెంటిస్ట్ అండ్ I have couple of medals in lot of sports. ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అంతా ఎక్కువ అండ్ నౌ ఐ మీన్ ఫిల్మ్స్ జీరో ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ 7 generations ముందు ఎవరు ఫిల్మ్స్ లో లేరు. సో దట్స్ ఇట్. రైట్, వైజాగ్ లో పెరిగారు. రైట్, born in Vizag, born in Vizag, then కర్ణాటకలో పెరిగారు. brought up in Karnataka, Did your dentistry in Bombay. So how did this multicultural personality shape? Necessity. My dad went with the flow, I went with the flow. వైజాగ్ తర్వాత డాడీకి వర్క్ వల్ల కర్ణాటక షిఫ్ట్ అయింది. సో వి ఆల్ ఫాలోడ్ అండ్ అక్కడ నుంచి మెడిసిన్ ఐ లైక్ డెంటిస్ట్ టు బీ ప్రిసైజ్ దట్ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ నేను చదివింది వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ 2 universities ఫర్ డెంటల్ ఇన్ ద కంట్రీ అండ్ వీ థాట్ గెటింగ్ అన్ అడ్మిషన్ దేర్ వుడ్ బి గుడ్. సో అలా బాంబేకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. రైట్, సో మీకు మొదటి నుంచి యూ డిడ్ంట్ హ్యావ్ దట్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్స్? Not towards films, but towards art. You had? Yeah. Okay. I'm a theatre artist, but as a part of school and college, I had that one extracurricular activity has interested ఎక్కువ చాలా. Theatre arts చేసా and then classical dancer ni Bharatanatyam చేసా. Somewhere with the time, once I grew up, I think this is the only field of work where people like us find their destiny అనుకుంటా. రైట్, సో మొదటి ఫిల్మ్ ఎలాగా వచ్చింది ఛాన్స్? ఇట్ వాజ్ వెరీ ర్యాండమ్. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరో చేస్తున్నారు, జస్ట్ లైక్ దట్ ఫన్ పార్ట్. ఎప్పుడైనా ఐ వాజ్ అ హీరోయిన్, ఐ వాజ్ యాక్టర్ అలా ఎవరికైనా చూపించవచ్చు ఫ్యామిలీలో, లైక్ పిల్లలు పుట్టిన పెళ్లి చేసుకుని ఎప్పుడైనా అలా సరదాగా చేసింది. బట్ ఆఫ్టర్ నెపోలియన్ ఐ చూస్ టు స్టే బ్యాక్. నేను మాస్టర్స్కి వెళ్ళి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్దాం అనుకున్నా. బట్ ఈ సెటప్, ద ఫిల్మ్స్, ద యాక్టర్ ఇన్ మీ వాజ్ సో కిక్డ్ ఇన్, సో పంప్డ్ అప్ దట్ ఇట్ డిడ్ నాట్ టేక్ ఒక్క నిమిషం ఆల్సో టు జస్ట్ లీవ్ బ్యాక్ మై 5 years ఆఫ్ కష్టం అండ్ మెడికల్ కాలేజ్. హిట్ 2 లో చేశారు కదా మీరు? యా. సో హిట్ 2 కంటే హిట్ 3 లో క్యారెక్టర్ ఇట్స్ కొంచెం పెద్దది కదా డ్యూరేషన్? I would say more impactful. Yeah. I'll do more action in Hit 3. Right. That's good. Tell me about Hit 3. I mean, what do I say? It's huge success, huge blockbuster. Chala, I'm at loss of words because this film is such a big setup with Nani Garu and such amazing technicians and all. I'm only enjoying the result of it, the attention I'm getting, the love I'm getting. Inka next ఏంటి, it's given me even more fear now because I know people are watching properly. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఓ షిట్ అని ఒక భయంలో ఉన్నా. రైట్, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉంది కదా, సో వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్, యూ సెడ్ యూ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ కదా, సో దట్ డస్ హెల్ప్? Yeah, the mentality helps, I think. I have gold medal in badminton. I love badminton. And I played Kho and I represented as a captain. And Kho and badminton particularly, they are the sports that will require a lot of physical energy and injuries outai, padtam, lestam. So that kind of mentality, I think, makes me inclined towards doing adventurous stuff in the film. And particularly cop characters, అది కూడా ఫీమేల్ యాక్టర్స్కి దే ఆర్ వెరీ రేర్ టు కమ్ బై కదా. అలా వచ్చినప్పుడు దానికి ఒక ఇంత మంచి యాక్షన్ ఉంది విత్ నాని గారు ఒకటి, అండ్ ఇన్ ద క్లైమాక్స్ వాట్ ఎవర్, అదంతా ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ రేర్ టు కమ్ అక్రాస్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్. అండ్ చాలా అడ్రినలిన్ పంప్
okay, there were set of injuries that I also had, but I had a injury here, leg twist I padda, a lot of things. But when you see it, a person like Nani Garu who has so much cuts, bleeds, and out kuda, he just acts as if it's nothing. It's a part and parcel of our job. You also tend to get inspired. Like this all common. Come on, give it more. అని ఒక ఆ మెంటాలిటీ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. Right. Any inspiring, any fun incidents on the sets of Hit 3? Everything after cut is fun. The film is very violent, but the set is extremely fun. Everybody are extremely sweet, cute, I would say. అందరూ అందరినీ చాలా ప్రేమించుకుంటారు, జోక్స్ వేసుకుంటాం, కలిసి కూర్చుంటాం, తింటాం. It's more like okay, we are all doing something. And the kind of locations we shot also, it's not like ఇక్కడ లోకల్లో Yeah, అంటే lot of outdoors. అవుట్డోర్ మొత్తం అంతా. లోకల్లో ఉండి ఒక సెట్ వేసి మనం షార్ట్ అయిపోయాక సెట్ లో పెద్ద ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు. బట్ వెన్ యూ గో అవుట్డోర్స్ టు సచ్ లొకేషన్స్, ఇట్స్ ఆల్ బ్యూటిఫుల్. సో పర్టికులర్లీ ఐ థింక్ సెకండ్ హాఫ్ వేర్ మీ అండ్ శ్రీనిధి వర్ Right, together. Arunachal. Yeah, for so long, almost అంత that was a long schedule. And ఆ ఫారెస్ట్ లోపల మేము ఇద్దరం, Forest night shoot also. యా యా ఇద్దరమే అందులో, ప్లస్ టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఫారెస్ట్ లోపల ఇంకా డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది కదా చలి మనకి. అవును. ఇట్ వాజ్ సో ఛాలెంజింగ్, బట్ ఇట్ వాజ్ సచ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక అడ్రినలిన్ ఉంటుంది. లైక్ వి ఏదైతే మీరు సీక్వెన్స్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారో ఆ సీక్వెన్స్ అంతా కట్ చెప్పాక నేను అని, ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ టు స్టాప్ ద జా ఫ్రమ్ Yeah. shivering and tell Yeah. the dialogue. And అందులో యాక్షన్ was very challenging, but what fun. And adanta because team, everybody is very sensitive, I would say. I know it's a contrast thing, To film what's violent, happening in the. yeah, Yeah. violent film, but sensitive people. But because the team, the production and the direction department, everybody, including the camera department, ఎవరి పని వాళ్ళు చేయరు. ఎవ్రీబడి కేర్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అంత ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ లో సెన్సిటివ్ గా ఉన్నప్పుడు నథింగ్ సీన్స్ Right. ఛాలెంజింగ్. So, how is the Telugu girls ki encouragement ఎలా ఉంటుంది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో now? I don't know about, I think each individual has their own experience. Every experience వాళ్ళదే. Some might have good, some might have bad. With all due respect to everybody, so far I have had a good experience. నేను హిట్ franchise is the longest in my career that I have been associated with somebody. Technical ga it's like almost 4-5 years of overall Right. time. I was celebrated because I'm a Telugu speaking actor. And Modern Love, Venkatesh Maha came to me because I'm a Telugu speaking actor. Every project I got because I'm a Telugu speaking actor. So I have a good experience. Right. So, what is your favorite movie or favorite actors? Movie. Telugu, I like, I mean, that's my first favorite film in Telugu, Little Soldiers. Yeah, Gunnam Gangarazu character. I love Little Soldiers, and I think particularly there is this one song, Sarele Uruko. That is one of my go-to songs. That is my first Telugu favorite film. Recent గా any? Recent ka, what I watched, quote Nani Gardi. It had a great impact on me because the topic is so sensitive, and I think Hit 3 ముందు అదే నేను థియేటర్ లో చూసిన సినిమా కూడా కోట్. It was, I'm particularly, I think the Roshan and the new actors, very terrific performances, and Priyadarshi, everybody was very impactful film అనిపించింది. Right. So, you look up to any actresses? Actresses, yeah, of course, I love Anushka Shetty garu. I love her journey. I love how she's there for so long and getting openings equal to any male actor, maybe the Right. craze that she has. And I don't think it's purely magic what she achieved, or not even purely hard work. There is some force that has to be there in an individual for that
tremendous amount of Stardom. yeah, I think it's greater than stardom what she has, and I completely look up to her. But the reason why I look up to her is not the stardom. Why I look up to her ante, apart from all of that stardom, she's a nice person. She's a very good person at heart. Yeah, and that that is what I just not look up to, but what I want to be. Maybe God's will someday, if it happens with me, I just want to make sure that I'm a nice person in the end. రైట్. అంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ ప్రొజెక్ట్ సినిమాల్లో ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు, క్యారెక్టర్స్ ఎలా రాస్తారు అనేది ఇప్పుడు మారుతుంది. నౌ ఇట్ ఈస్ మోర్ ప్రాక్టికల్. ఇంత ముందులాగా సాంగ్స్ ఉండేసి ఇలా కాకుండా, స్టెప్స్ డాన్సెస్ కాకుండా ప్రాపర్ ఫిమేల్ క్యారెక్టర్స్ ని రాస్తున్నారు. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫిట్ ఇన్ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ యాక్ట్రెస్ ఆర్ యాక్ట్రెస్ ఫర్ కంటెంట్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్? I would say, very honestly, I want to do both. I think somewhere commerciality was lacking up to, ఫర్ యువర్ ఫిల్మ్స్, యా. for me, whatever work I have done, which is why maybe, though I have done such review worthy performances where I have seen reviews or whatever, that commerciality is what I was lacking. And very recently, I have learned that it's very important to balance both. Uh, Keeping importance also aside, I've recently learned that I can fit in both. You know, there are sometimes you stereotype yourself. రైట్. Chala sarlu as an యాజ్ ఎ actor. కంటెంట్ యాక్టర్. Yeah, like okay, because starting లో మనం ఒక పర్ఫార్మెన్స్ డెలివర్ చేస్తాము, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరూ అరే వాట్ పర్ఫార్మర్, యూర్ ప్రాపర్ పర్ఫార్మర్ అనేసరికి సబ్ కాన్షియస్ గా అది అలా ఉండిపోతుంది. అండ్ వన్ డే సమ్ డే యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ యువర్ ఓన్ స్టీరియోటైప్. అది మనకి ఒక స్టీరియోటైప్ అయిపోతుంది, ఐఎమ్ పర్ఫార్మర్. దానివల్ల సబ్ కాన్షియస్ గా ఏమవుతుంది, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మిస్ అయ్యే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని వద్దు అనుకుంటాం, అదే పర్ఫార్మెన్స్ లేదు. సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ దట్ వాట్ ఎఫెక్ట్, chain effect or some effect they call butterfly effect. I don't know. Butterfly effect, yeah. Yeah. Cascading effect. Cascading effect is the word. Okay, one will lead. But one day when you break and somebody else will say, "Eppudo oka commerciality, like Hit 3 is commercial for me." If you are such a nice, what a commercial actress, ante, oh, then you end up searching again. You start searching for that in the films. Emo ani anpistundi naku, which is why I think okay, I can do both. Maybe I have to balance both. That balance is what that's missing up to now so far. With Hit 3 somewhere I got that, but hereafter cheyali, because performance is icha నేను చాలా appreciation వచ్చింది, but still that I'm missing something అనే ఫీలింగ్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. రైట్. మీరు వాట్ ఆర్ యువర్ పాస్ట్ టైమ్స్? మీరు యాక్టింగ్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు? ఐ పెయింట్. నాకు పెయింటింగ్ అంటే ఇష్టం. I don't know if I can say this one, but I write. I started to write, like writing stories. It happened very recently. Okay. I got inspired by Alexandro Inarritu. I started to watch his films. Like ఒక obsession వచ్చింది నాకు Inarritu films అంటే Babel, 21 grams. అవును. And Ameros. That film changed everything for me. Ameros introduced me to Inarritu, and it happened like a overnight obsession. Every day వచ్చి Inarritu films అన్ని గూగుల్ చేసి I want. అక్కడి నుంచి this writing strike. Of late, my favorite obsession is writing. Right. I end up writing a very stupid thing. I just want to write because the process of writing is very nice. And somehow I think that changed me as an actor also. It has made it more easier for me to connect na character ki. Because when you act from an actor's perspective, adi different. Right. When you act from a writer's perspective, no, that's even more beautiful. Ani oka change ochindi acting lo kuda. All those films are Mexican based. Basically Mexican backdrop ఉంటుంది. Yeah. And I think Ameros is that is Oscar nominated or Oscar won? I think so. It's classic. It's like 3 lifestyles conversing into one incident kind of. Yeah, and that is a textbook for all such screenplays we've been seeing ever since. You are కూడా ఆ టైం లో కొంచెం దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అన్నారు. Saw a lot of films I think got inspired from that screenplay. Right. And I think to me the best cinematic experience, I'm a person who will cry at films. నేను ఇప్పుడు యాక్ట్ చేసినా కూడా ఐ నో ఓకే
రేపు ఓకే నో దిస్ పర్సన్ మైట్ హ్యావ్ ఒక హారర్ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు హీ మైట్ హ్యావ్ షీ మైట్ హ్యావ్ గాట్ పెయిడ్ నో దెర్ ఇస్ నో బూత్ అక్కడ సెట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు లైట్తో ఉంటారు మైక్తో ఉంటారు ఆ టెక్నికాలిటీస్ తెలిసినా కూడా సినిమా పెడితే నేను ఏడుస్తా ఏడుపు వచ్చేస్తే అమెరోస్ పెరోస్ హ్యాస్ లెఫ్ట్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ entirely with one scene and I've cried crazily. And after Ameros Peros, it's Paruthi Veeran. These two films have major, Premani. yeah, major impact on me. I still remember Paruthi Veeran when I saw it was 2:30 in the midnight. I couldn't control the sobbing that's happening, and then I'm not let it go, let it. It's okay. I'll cry, and I cried for 1 hour straight. It's brilliant film, I think. Right. With the advent of OTTs, I think the number of opportunities and the genres that can be explored has become very large now. Is it helping you in your career also? I think that time will only say if it's helping or not, but opportunities, yes, they're widely there. And I think even now, OTT, it's so there on equally with cinema now. Audience Right. are also celebrating something like that. And I had a OTT Really, you release. acted in an OTT also. Yeah. Modern Love, right? Yeah. No, Modern Love, no, this Touch Me Not. Yeah. It's a Korean drama's official remake. The original is called He's Psychometric. It's a K drama. We made it here as Touch Me Not. I think then the answer is yes, because what I played in Touch Me Not as Megha, I got to play 18, 19-year-old schoolgirl in the initial part of the series, and I grow up to be a police again. That's a different story, but the versatility that's there in one single character, and she also has anxiety attack. Right. So somewhere, yeah, with all the they have done a lot of trimming because the original series is very long. More intense also. It is. Yeah, it's 1 hour long. So somewhere they had to filter all that and whatever. I think which might or might not have, I don't know, might have affected the outcome of the project also. Definitely have affected, I guess. But as a character, I loved playing Megha, a girl with, like I said, school bullies and then with anxiety attack. Yeah. If I'm happy, I should be happy. I have to give a different happy emotion as a schoolgirl, and my happy emotion should be different As a police officer. So I think I've gotten such space to play there, and there is so much of learning there. I failed so many times playing Megha, which again I think is the reason why that excited me so much. Megha, failure part. When Right. you fail at something, you learn there. It was fun. What are the projects you are doing now? Now, like one project is in pre-production or something, writing part, and something else is cooking in Tamil, and I'm very excited to make a debut in Tamil. Like the euphoria of going to a new place, new language, Mottam Tamil. I speak as good as I speak Telugu now, and that exploring the new language part is keeping me busy these days, traveling more from Chennai and Hyderabad. What is the best compliment you got for Hit 3 and from whom? Hitri, best compliment. There are people I చాలా ఎక్సైటెడ్ గా నేను అందరి మెసేజెస్ అన్ని చూస్తున్నా బికాస్ ఐఎమ్ డెస్పరేట్ ఫర్ దిస్ అప్రిసియేషన్ ఎవ్రీ యాక్టర్ ఇస్ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ వేర్ we've been to film twice only for you. హిట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాం మీకోసమే సినిమా చూస్తున్నాం అండ్ we've been just doing theater visits and people are shouting Varsha we love you and it's నేనేమో కంప్లీట్ గా అసలు ఎలా రెసిప్రొకేట్ చేయాలి దీన్ని బికాస్ ఐఎమ్ ఓన్లీ స్టక్ ఆర్ ఫ్రోజన్ ఎట్ what I'm receiving and not knowing how to give it back. So I think someone is telling I have been to the film for you. I think is a very big compliment as of now. But yeah, apart from that, from the industry, everybody have told the same that hit 3 low. We didn't expect. Particularly, I think I've gotten a lot of appreciation for that fight I had with Nani Garu in the first half. Right. And that I mean even today when I'm watching I feel
ఓ నేను చేసా ఇది నేనే చేసా. ఎవ్రీబడి ఆర్ కాంప్లిమెంటింగ్ మీ పర్టికులర్లీ ఆన్ దాట్. ఫీల్స్ వెరీ. How helpful is social media, especially Insta or Twitter, for you as an actress and as an individual? I would say both of them are stressful for both the actor in me and the individual in me. Twitter, though, I'm not that active. The only time I post is if someone's birthday is there or the film promotion. Yeah. I think that space itself, Twitter space, why ante kuda I never saw myself fitting in Twitter somewhere. People have so much to talk about, and I am a person who's a very laid back. Like if I have okay 10 problems na life lo unna, I will find one reason as basic as ఈ రోజు వర్షం పడింది to be happy. 10 might be going very wrong in my life. They are very sad. But if that day, okay, వర్షం పడిన అమ్మయ్య, life is good. That is the kind of person I am. And the kind of space that Twitter is, people speak so much and people glorify so many things. I don't find myself fitting in there. It would only be fake if I am trying to do something that I can't do, number one. Coming to Instagram, same problem is happening with Instagram. Like, I'm a very private person. I don't post most of the private things at all. Shoot film promotions and all chesta. At the same time, who I am as a person and చూస్తే Instagram లో ఉంటుంది కాబట్టి they will be very basic of me having a coffee at my house or something. So అలా sometimes I feel నేను చాలా బేసిక్ ఏమో ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్క్ కి ప్రపంచానికి అనిపిస్తుంది, but that's who I am. So when I open, there is so much going on. There is so much competition going on. అది ఎంత ఎక్కువ చూస్తే అంత ఎక్కువ మనకి కదా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అవును. అన్నోయింగ్ గా కూడా నన్ను నేను ఆ స్పేస్ లో పెట్టుకోవాలి అనుకోవట్లేదు. సో ఇంకొకటి ఏదైనా ఇప్పుడు ఆ ఫోటో పోస్ట్ చేయడం కూడా ఒక పెద్ద స్ట్రెస్. అది ఇప్పుడు పోస్ట్ చేయొచ్చా అంటే ప్రపంచం ఈ ఫోటో చూడకపోతే ఏదన్నా ప్రాబ్లమా, అది ఒకటి. ఇంకొకటి అయ్యయ్యో 1 month అయింది పోస్ట్ చేసి, మనుషులు మర్చిపోతారేమో నన్ను, అది ఈక్వల్ గా ఇంకొకటి. ఇప్పుడు రెండిట్లో ఏం చేయాలి అని 4 hours పోస్ట్ చేయాల్సిన ఫోటోని జూమ్ చేసి 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 లాస్ట్ లో ఏం లేదని ఫోన్ లాక్ చేసి పక్కన పెడతా. 4 hours వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఐఎమ్ లైక్ ఓకే, నేనేం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అనే ఒక స్పేస్. సో పెద్ద స్ట్రెస్ తీసుకున్నా. దెన్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎన్ని లైక్స్ వస్తాయి, ఇవి కూడా అది కూడా ఒక అది స్టార్టింగ్ లో ఉండేది జీవి గారు. జెన్యున్లీ బికాస్ సమ్వేర్ ఓకే అందరూ చూస్తున్నాం, ఇన్ని ఫాలోవర్స్ రావాలి, ఇన్ని లైక్స్ రావాలి. ఇప్పుడు ఎంత లేడ్ బ్యాక్ అయిపోయానంటే నేను టాక్సికలీ లేడ్ బ్యాక్ పర్సన్ ఏమో అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు. జీరో స్ట్రెస్ తీసుకుంటా, ఒక్క లైక్ రాకపోయినా పర్వాలేదు. ఆర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను ఎవరు ఇప్పటి వరకు అయితే నా కమెంట్స్ లో అది తిట్టరు, బట్ ఓకే బోరింగ్ గా ఉందన్నా ఏదైనా ఓకే. అంటే సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమాలో చుట్టూ సినిమాలో రేలంగి మామయ్య అయిపోయాను లైఫ్ లో. నథింగ్ విల్ బాదర్ మీ, ఐ డోంట్ నో వై. వెన్ ఇట్ బాదర్స్, సంథింగ్ బాదర్స్, ఇట్ విల్ బాదర్. ఐ విల్ హ్యాపీలీ క్రై. ఎవరికి చెప్పకుండా నా మంచిగా ఏడ్ చేస్తా. తర్వాత స్ట్రైట్ గా అద్దంలోకి వెళ్ళి అబ్బా ఏడిస్తే ఇంత అందంగా ఉంటా అనుకుంటా. ఇట్లా కైండ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ద గ్లో అనుకుంటా. నేను ఏడ్ చేస్తే ఫేస్ లో గ్లో వచ్చేస్తుంది అని ఒక ఫీల్ లో ఉంటాను. అండ్ దెన్ ఐఎమ్ గుడ్, ఐఎమ్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. దాని తర్వాత it makes life easier when you don't bother about what others think. But it makes equally tougher also because people around you are so concerned. Why are you not bothering? How can you be so laid back? How can you be so chill? Most importantly, like just giving another interview, they are asking, are you really this in real life or camera kosam meer edaina chestunara ani adigaru. Customer people find it hard to believe, but I'm saying I am this. I wish I will take things seriously, but I can't. ఎన్ని ఒక ప్రాబ్లం ఎంత కాంప్లికేటెడ్ అయినా ఎక్కడో దీని నుంచి బయటకు వచ్చి నేను మళ్ళీ హ్యాపీగా ఉండడానికి ఒక లూప్ హోల్ ఉండకపోతే ఆ లూప్ హోల్ ఏంటి అని చూసి నాకు నేనే వెతికేసుకుని నాకు నేనే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని తోసేసి హ్యాపీగా ఓకే అని కూర్చొని ఏదో ఒకటి తింటూ ఉంటా. ఐఎమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాల్వర్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్. ఐ డోంట్ వరీ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్, ఐ వరీ ఆన్ హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ యాజ్ క్విక్ as possible. That kind of a person. Right. I hope you get many more
films, and Thank you. you deliver many more performances. Thank you, All Jeevi. the best. Thank you, Jeevi garu. It was Yeah. lovely talking to you. I've been following your work, of course. You're such a Thanks a lot. experienced person in this field of work, but finally we get a chance to Yeah. have this conversation. Nice meeting you too. Yeah, very inspiring. It's so nice to see that you're not bothered about mundane things. You're at peace with what you do. So Yeah, that is very much important. yeah. That's one thing the interview is over. Yeah. No, that's one thing. No, I have given this perspective to a lot of people who ask me this question. Personal life లో ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు కదా, హౌ కెన్ యూ, హౌ కెన్ యూ, హౌ కెన్ యూ అని. నాకు ఇది ఐ డోంట్ నో వేర్ ఐ పిక్డ్ దిస్ ఫిలాసఫీ ఫ్రమ్. నేను ఎక్కడన్నా చదివానా ఆర్ డిడ్ ఇట్ స్ట్రైక్ మీ ఆర్గానిక్లీ, ఐ డోంట్ నో. బట్ దెర్ ఇస్ దిస్ వన్ ఫిలాసఫీ విచ్ విల్ హెల్ప్ మీ. అది నాతో నేను చేసా, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ ఇస్ స్ట్రెస్సింగ్ మీ వెరీ మచ్. ఆర్ మన అందరికీ కావాలి, ఎవ్రీబడి వాంట్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ దర్ లైఫ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వర్క్, సక్సెస్ఫుల్ అయిపోవాలి, దాట్స్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. When all of this is happening, నాకు కూడా as an actor, okay, there are so many new talents, where do I fit in? And now హిట్ 2 తర్వాత కూడా ఇంత టైం వచ్చింది, Right. హిట్ 3కి 2 years తర్వాత మర్చిపోయారా నన్ను అందరూ? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఆల్ దట్ స్ట్రెస్. నన్ను నేను ఒక రోజు ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వన్ ఈవినింగ్, వెరీ అన్సీజనల్ గా క్లైమేట్ ఉన్న రోజు, ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ మై కాఫీ ఇన్ మై బాల్కనీ. చూస్తూ నేను అనుకున్నా, ఓకే టుడే ఐఎమ్ దిస్ 27 years వాట్ ఎవర్. కట్ డౌన్ ది లేన్, ఒక 65 years ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ విల్ మ్యాటర్ ద మోస్ట్ టు మీ అని ఐ పిక్చర్డ్ మై సెల్ఫ్ దేర్. వాట్ ఐ పిక్చర్డ్ ఇస్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ నైస్ హిల్లీ ఏరియా, కామ్ ఉండే ప్లేస్లో, బిగ్ ఓపెన్, మన యునో మంచి వెంటిలేషన్, ప్లాంట్స్, చెట్లు అవన్నీ ఉండి, ఒక 5-6 డాగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రోజు అక్కడ వర్షం పడుతుంది. నా బ్యాక్ గివ్ అప్ చేసి 65 yearsలో ఇలా అయిపోయి వీక్గా కూర్చొని, మేబీ అ పార్ట్నర్ ఇస్ దేర్, అలా ఆ పీస్ఫుల్నెస్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఒక కాఫీ తాగుతున్నాను నేను. దట్ ఈస్ ద పిక్చర్ ఐ గాట్. ఓకే, ఇఫ్ దట్స్ వాట్ దట్ మ్యాటర్స్ టు కోమలి వెన్ షీ 65 years old, ఈ రోజు నేను వరి అయ్యేవన్నీ షుడ్ నాట్ బి దట్ బిగ్. Right. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దాట్, I'll worry today. So I'm asking, what does 65-year-old you want? Because ultimately that's what that matters. We are all going to go there. We are all going to reach that place where ఈ రోజు మనం పడిన స్ట్రగుల్ తిరిగి వెనక్కి చూసి నవ్వుకుంటాం, ఏడుస్తాం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ దోస్ లాస్ట్ మూమెంట్స్, సో వాట్ డస్ 65-year-old జీవి గారు వాంట్ ఇస్ వాట్ దట్ మ్యాటర్స్ అని నేనంట. ఈలోపు జరిగే స్ట్రెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇవ్వండి, అటెన్షన్ ఇవ్వండి, ఏడవండి, స్ట్రెస్ తీసుకోండి, బట్ ఇన్ ది ఎండ్ దట్ ఈస్ ద అల్టీరియర్ మోటివ్ అని, దట్ ఫిలాసఫీ, నో, That's a great philosophy to have. that helped me a lot. That helped me delete a lot of things that doesn't matter, Jeevi, or maybe they matter or they should be mattering, but I'm saying if they matter or not anedi time will only tell us, right? How can we sit today and cry about things that might or might not matter tomorrow? Yeah, great. Tell all the best. Thank you.